నమస్కారం అండి. నేను మీ శివ్ వడ్లముడిని. ప్రైమ్ 9 ప్రేక్షకులకి కూడా నమస్కారం. ఇవాళ మనకి ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు మనతో పాటు. ఆయన పేరు రాజా చెంబోలు. I'll do a little more introduction about him, Raja garu. And Raja, thanks a lot for giving us this time. అయితే రాజా చెంబోలు ఆయన he has acted in many movies. మంచి మంచి సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశారు ఆయన. మనందరికీ తెలుసు, మనం చూసాం కూడా, చాలా మంది చూసే ఉంటారు. ఫిదా, ఎవడు, బ్రో, అజ్ఞాతవాసి, వి, అండ్ ఐ థింక్ రీసెంట్ ఈజ్ ది మంత్ ఆఫ్ మధు అని కూడా యాక్ట్ చేశారు. అయితే బిఫోర్ వి గెట్ ఇన్ టు డీటెయిల్ అరౌండ్ రాజా, ఒక వైటల్ పాయింట్, ఒక వైటల్ information you all must know, and you probably already know about that, but I have to stress on that because adi lekunda manam munduku ellalemu, manam we cannot continue this interview. Aina evaro kadu, he is a son of the great lyricist who is no more with us, srivinela Sitaramasastri garu abbayi, second son, but I think he's a third kid. He is the one, Raja Chembolu. So welcome to my show, Point to Point with Shiv Vadlamudi, Raja. And I really appreciate you coming on to this show and giving us the time. మిమ్మల్ని చూసి చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. And next time, like I said, మీరు డాలస్ వస్తే గనక I would like to host you here in my house, and I'll take care of you. Okay. Thank you, sir. Thank you very much for this opportunity. Our pleasure అండి, our pleasure. అయితే నాన్నగారు గురించి మనం మాట్లాడడానికి, నాన్నగారు షో చేయడానికి నా స్తోమత సరిపోదు, ఆయన మాట్లాడడానికి ఈ కాలం సరిపోదు. ఎంత మాట్లాడినా కూడా అది తక్కువే, రైట్? ఫర్ ద జర్నీ హీ మేడ్, the impact he did to the film industry and to the Telugu people. మనం సరిపోం, ఎస్పెషల్లీ నేనైతే సరిపోను. అయితే నేనైతే మీరు చాలా అదృష్టవంతులుగా భావిస్తాను నేను, ఎందుకంటే అలాంటి మహానుభావుడు కడుపును పుట్టడం అదొక వరం అనుకుంటాను నేను. సో ఆయన్ని మీ గురించి, so we will get more details into your life, how you felt throughout your journey, life journey, his life journey, me interactions with him, your interactions with him, how did you bring the best out of you, best out of him for your life? How did it make changes in your life? Abhi maatladukundammా. So this will be more around Raja Chembolu, the actor, right? By profession, the actor, right? So before we get deep into that, I want to find out, which school did you go, Raja? And where? We changed 3 schools in Chennai lo men 3 schools maremu. LKG, UKG, first standard ok school Padmavati Vidyalalo, second, third, fourth Jawahar Vidyalalo, but major part is from 4th to 10 AV Mayappan school, AVM studios undi kada, vaalla school okti. So Chennai lo Virugambakam I done till my 10th in Chennai. Okay. And intermediate again we came to Hyderabad for +1 +2 because appadiki field anta shift ayipoyindi, so even dad shifted by then. So 9th 10th madi 10th finish chesukuna ventane we shifted to Hyderabad for intermediate. Okay. So Hyderabad intermediate. Intermediate is a time when lot of hormonal changes, మంచి ఆలోచనలు, మంచి అనాల వియర్డ్ ఆలోచనలు, వియర్డ్ పనులు, మనం ఫుల్ రష్ లో ఉంటాం, రైట్? దట్స్ ఏజ్ వేర్ వీఆర్ ఇన్ ఫుల్ రష్, అండ్ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్. సో ఇంటర్మీడియట్ లో డూ యూ రిమెంబర్ ఎనీ సిల్లీ థింగ్స్ యూ డూయింగ్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్, అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్? And by then I think your father was already pretty renowned, pretty known. You were probably called as a celebrity son, right? Yeah, like and it's right? Not by then, but all my life when I was growing up, by then he was already a celebrity.
So Right, all my life right. always luckily anali, but in Chennai not many people know, not the non-Telugu people don't know much about other language lyric writers. So people who Right, know right. definitely recognize him, of course, Right, but right. people who don't, but they're in Chennai, so it's an advantage that we didn't grow with that kind of a status around us. So Okay, okay. So I've you always take said that as an advantage. That's very, very interesting point. We'll come back to that. That's interesting statement. yeah. You not having that aura on you, you call that as an advantage. And very, very Yeah. interesting. I really like that point. We'll come back to that. మనం దానికి వద్దాం మళ్ళీ. Okay. Sure. సో అయితే మీరు ఇంటర్మీడియట్ లోకి వచ్చేటప్పటికి అరే బై దెన్ నాన్నగారు ఆల్రెడీ అప్ ఇన్ ద హిస్ ఇమేజ్ వాజ్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ అప్పటికే, రైట్? Yeah. సో మీరు ఏమన్నా సిల్లీ పనులు నేను చేశాను చాలా ఇంటర్మీడియట్ లో, అలాంటిది ఏదైనా యూ వాంట్ టు షేర్ విత్ అవర్ ప్రేక్షకులు? It's not that I don't like to share, but actually I've not done anything very silly in my life. So it's kind of a very sober kind of a thing, because 10th varku I had a very the best part is I always say, like, I had a very innocent and very naive childhood. Childhood, So, okay. and that went on till my 10th. So that's really the best part of my life, because అంటే ఆ క్లీన్ మైండ్ సెట్ ఈ మధ్య 3rd class 4th class నుంచి everything is going haphazard with the kids these days. But I remember till my 10th I was like as simple, nothing complicated in my mind, nothing like you mentioned, nothing weird in my mind, nothing. So it was very easy going. So intermediate కూడా అంటే మేము హైదరాబాద్ చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు it was only us, నేను mother father and siblings. But Hyderabad వచ్చేసరికి it became a joint family. So there are about 15 members in the house. There are always 15 to 20 members in the house. So most of the time ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళం. కాలేజ్కి వెళ్ళినా వెనక్కి వచ్చేసేవాళ్ళం. సో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చినప్పుడు బంక్ కొట్టి ఎక్కువ బయట తిరిగే వాళ్ళమే తప్ప, but that is the silliest thing that I've done. But generally people do that very often. That doesn't even qualify as a silly thing these days. But that is the only silliest thing. అంటే ఎంసెట్ కి ట్రైన్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి రాత్రి 2ంటికి 3ంటికి నాంపల్లికి ఐస్ క్రీమ్లు తినేసి రావడం. దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ థింగ్స్, దీస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వి డు. అందుకే అలాగే ఎంసెట్ కూడా వర్కౌట్ అవ్వలేదు నాకు. ఓకే, well whatever happens happens for a reason. Yeah, but that's good. So బంక్ కొట్టి క్లాసులు బంక్ కొట్టి సినిమాలకు వెళ్ళేవాళ్ళ? సినిమాలు కాదు, చార్మినార్కో లేకపోతే అంటే ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి, అంటే మాక్సిమం టైం మేము తినడంలోనే స్పెండ్ చేసుకునే వాళ్ళం అనమాట. సో యూజ్డ్ టు గో అండ్ సినిమాలు కూడా చూసేవాళ్ళం, బట్ మోర్ ఆన్ ద వీకెండ్స్ ఆర్ సంథింగ్. అంటే 4 hours ఇంట్లో చెప్పకుండా వెళ్ళే అంత స్పేస్ లేదు. సో ఆ 2-3 hours లోనే ఎక్కువ తిరిగేసి వచ్చేవాళ్ళం అనమాట. Okay. So were you ever caught by your father or mother? No, never. You managed it pretty well like that. అంటే బంక్ కొట్టడం is only a matter of 2-3 hours, but other than that I always tell my mom where I'm going and go. So it's very easy. And my dad, we were never accountable to him in terms of where we are going and what we are doing at what time, because he was in his own zone most of the time. ఆయన టైం జోన్ వేరు. సో ఆయన అమెరికాలో ఉంటారు, మేము ఇండియాలో ఉన్నట్టుగా అనమాట, అక్కడే ఉన్నా. సో in the same place, but I heard different time zone. చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో విన్నాను that he used to work late nights అని చెప్పేసి. Good. So you have a brother, right, who's older than you, and your sister older than you, right? Yeah. How was your relationship with them when you were growing up, and now, of course? అంటే sister is luckily obviously she's the eldest of the 3. So she always had that అంటే కొంచెం మా కంట్రోలింగ్, కొంచెం ఏమైనా when it comes to parent teacher meetings or any మా అమ్మని రిప్రజెంట్ చేయడం ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు అయితే my mom and her they will always come together. సో స్కూల్లో ఫీజు లేకపోతే ఇవన్నీ ఫాలో అప్ చేసేదంతా మా అమ్మ చూసుకునేది, మా అక్క చూసుకునేది మోస్ట్ ఆఫ్ టైం. With my brother it's like we were both of the same age. We were almost like తనకి లేట్ జాయినింగ్ 1 year అయింది, నాకు ఎర్లీ జాయినింగ్ 1 year అయింది. సో eventually we turned out to be in the same class. So we were more like సేమ్ క్లాస్ లో ఉండి కొట్టుకుని ఆడుకునే వాళ్ళమే తప్ప దిస్ నథింగ్ దట్ అంటే ఒక పెద్ద చిన్న అన్నట్టుగా ఉంటుంది, మోర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. Okay, good. But he turned out to, and కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత he went to his hostel కి పంపించింది వైజాగ్.
ఓకే మా ఓకే అమ్మకి నన్ను పంపించడం ఇష్టం లేదు. సో అందుకని చిన్నవాడిని కదా, నాకు గారం ఎక్కువ. సో నన్ను పంపించకుండా మా అన్నయ్యని పంపించింది అనమాట. సో ఫ్రమ్ దేర్ his life turned into more towards inclined towards music అనమాట. So ఓకే his ఓకే journey was more into music and stuff like that. So he's he's more like he enjoys his time more alone. And he watches his ఓకే movies alone. He goes to ఓకే he wants to eat something, he'll just go alone and eat and come. ఆ టైప్ అనమాట. ఓకే నాకు ఇప్పుడు ఓకే జనాలు ఓకే కావాలి. సో నాకు ఎవడో ఒకరు ఉంటే గానీ, ఎవడో ఒకరిని బలి చేస్తే గానీ నేను దేనికి వెళ్ళను. సో ఐ ఆల్వేస్ నీడ్ సమ్వన్ టు So yeah, it's okay. So I you're need a sounding partner like in crime all the time. you sound like me. I need also a partner in crime all the time. Aku people call all the time, and Yeah. my brother is kind of like your brother. You just said, okay, that's good. So your me akka, she used to be like your parent. అంటే she used to be the backbone. అంటే మాకు ఏమైనా అవసరం ఉన్నా we used to tell her and she communicates it or she gets it done. అందుకే my mom is for me, my mom is more the backbone of the entire thing. Like మా నాన్నగారు అంటూ ఉంటారు, లైక్ నేనే నీ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ అవ్వాలి, నేనే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అవ్వాలి అంటారు. ఆయన ఎన్నిసార్లు అడిగినా యుల్ ఆల్వేస్ కమ్ సెకండ్ అనే చెప్తాను. సో బికాస్ ఫర్ మీ ఇట్స్ ఆల్వేస్ మై మామ్ కమ్స్ ఫస్ట్ ఈవెన్ బిఫోర్ మై డాడ్. సో and the main reason for that is she is the one who taught us who he is. So that is more important from, ante our interaction was very less when we were kids, me and my dad and thing. So we in the same house obviously, but and Ratri Raji, and especially in the 90s he was writing 3-4 songs a week, and he used to give around 80-90 versions per song. So he was అంటే రాత్రి అంతా ఏదో మెషిన్ లా సర్రం రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. So he used to sit for I don't know, like 12 hours, 14 hours, 16 hours, sometimes 30 hours, 36 hours. So non-stop కూర్చుని he used to keep writing, and my mom is like, ఆయన రాస్తున్నప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. అండ్ ఇట్స్ నాట్, మాకు ఒక భయం పెట్టింది మా నాన్న అంటే. బట్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ ఇట్స్ నాట్ భయం మాత్రమే, షీ క్రియేటెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిమ్. అంటే మాకు అంటే రెస్పెక్ట్, ఒక గౌరవం, ఒక భయం, ఒక ఇష్టం. ఆయన వర్క్ కి ఇచ్చే దాని మీద ఒక అంటే ఆయన వర్క్ ని కూడా రెస్పెక్ట్ చేసేది మాకు అర్థమయ్యేది. అంటే అది ఎలా అయ్యింది అనేది ఒక ఫార్ములా కాదు, ఆవిడికి చెల్లింది, ఆవిడికి వర్కౌట్ అయింది, మాకు బాగా నేర్చుకున్నాం. దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఫార్ములా. షీ ఆల్సో she wouldn't say like నేను ఇలా చేస్తే అవుతుంది అని చెప్పలేరు కదా. ఇట్స్ నాట్, parenthood is never it's not formula. It's never there is no one formula. It's not like one size fits all kind of kaadu. You're absolutely so right. With limited interaction with my dad, we still know what he is. Like the entire world knows, we also know exactly what he is and what he contributes to the world through his songs. So that is what brought him, that is what he is for us. And that's why I always tell, మీరు ఎవరో చెప్పింది కూడా మా అమ్మే, సో నాకు షీ కమ్స్ ఫస్ట్ అంటారు. సో barely that's the place where he can't debate. So right yeah, it's very interesting. I mean, yeah, he's well, in my mind I was thinking like, you know, everybody knows Mahatma Gandhi and his contribution to the nation in the freedom. Everybody knows. This is a question coming to you. Okay, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, all these, you know, people who has contributed to the nation quite a bit, and they are larger than life image create chesaru. But when we go back and check their families, right, they have done zero to nothing to their families, to their own personal family members, right? On the same lines, while creating the image, in my mind, when I looked at, and I've known your father's name, I've not known him personally, but I have known your father's name. మా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా లిరిసిస్ట్, లిరిక్ రైటర్ అనగానే ఆయన పేరే డిఫాల్ట్ గా, ఇంకా వేరే వాళ్ళ పేరు చదివినా ఆయన పేరే మా మైండ్ లో ఉండేది. ఇఫ్ దెర్ వాజ్ ఎనీబడి ఎల్స్, ఆయన పేరే ఉండేది మా మైండ్ లో. అట్లా దట్ ఈస్ హౌ వీ ఆల్సో గ్రూ అప్, రైట్? సో
True. Coming up with that kind of an image certainly takes lot of effort, lot of sacrifices for that matter, right? Definitely. So how did that impact your life? My life elag impact in terms of like what was his contribution to the family. Yeah, he contributed so much to the Telugu people, but what did he contribute to the family? Was he able to justify it? Contribution ante in terms of how he brought us up or spent time, it's not about spending time when we're growing up. See, at that time ante ipudu through his songs he communicated to us also. Wonderful. మేము కూడా we also learn about him, the good and bad, through him, not directly on one-on-one interaction, on his social meetings. అంటే ఆయన ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళినా ఆయన కన్నా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా కనిపించారంటే ముందు కాళ్ళకి దండం పెట్టుకుంటారు. వాట్ హీ సేస్, ఆయనకి అది ఆయన దట్ ఈస్ వాట్ హీ ఇస్. ఆయన ఇప్పుడు మాకు ఏ రోజు కూర్చోపెట్టి పెద్దవాళ్ళు కనిపిస్తే దండం పెట్టాలి అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు. బట్ దట్స్ వాట్ వి లెర్న్ త్రూ హిమ్ ఆన్ అన్ ఇంటరాక్షన్ లైక్ దట్, ఆన్ ఆల్ హిస్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్. అంటే ఆయన ఇంట్లో గాని బయట గాని ఆయన పాటల్లో గాని విమెన్ కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్, దట్ వి లెర్న్ త్రూ హిమ్ బై సీయింగ్ హిమ్, బట్ నాట్ with words. So his contribution is our characters, our mindsets that he imbibed in us through his personality. So that is what is the contribution for us mainly, and that is what we think is I feel that's the greatest thing. Endukante ipudu a lot of people direct ga undi anni cheppina kuda we have different characters and different personalities in the house, but everyone has the same kind of respect for women, same kind of respect, or money is not the utmost thing. It is necessary, but it's only necessary. It is not the most important thing. So we are happy with what is in our lives. We are not greedy. We don't look out for, we are not jealous with people who have everything or not have everything, or who are living a better life in terms of monetary thing. We're not jealous. We're happy for them, but we don't have any kind of maakala kavali annadi. We never ever thought of it, or we never spoke like that amongst ourselves ever. అంటే వాళ్ళకుంది మనం కూడా అలా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా లేదు. మనం హ్యాపీగా ఉండగలిగితే చాలు, దానికి ఏం చేయాలి అంతవరకు చూసుకుంటా ఉంది. దట్ ఈస్ హౌ we are tuned all our lives. ఇది చాలా చాలా మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు మీరు. దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ, I am not trying to give a message, and to give you an answer for what you asked. No. This I'm taking this as a message for the youngsters whose parents are really busy, doing whatever they are doing. But a lot of youngsters, they do complain that mom, dad are not spending time with them. But in your case, మీరు ఏమంటున్నారు, ఆయన ఇచ్చిన సమాజానికి ఇస్తున్న మెసేజ్లో నుంచి మీకు కావాల్సిన మెసేజెస్ మీరు తీసుకున్నారు, విచ్ ఇస్ రియలీ గుడ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ టుక్, రైట్? వాట్ అబౌట్ యువర్ మామ్? హ్యాస్ షీ ఎవర్ ఫెల్ట్ దట్ హే ఐ డోంట్ గెట్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ హిమ్? అట్లాగే ఎప్పుడైనా ఆవిడకి అనిపించిందా? డిడ్ షీ ఎవర్ షేర్ దట్ విత్ యూ గైస్? No, she never shared, and she's not someone who shares a lot. She speaks very less. But thing is, she was married at the age of 15. Okay. And how many of us remember a lot of our lives before maybe 11th or 12th year of our lives? First 8-9 years మనకి ఏమైంది అకౌంట్ నో మనకి నిజంగా అయితే I don't think anybody remembers. అంటే maybe vague flashes ఉండొచ్చేమో, but we don't know our life. We don't know how we were brought up. So like till 5th or 7th standard, I don't even know what is happening in my life. It just goes on. After that is when we start creating memories and stuff. So I believe in the first 3-4 years of her consciousness, she got married to him. Basically, she was brought up with him. They both grew up together. Wow. So నాకు ఇలా కావాలి అలా కావాలి అని అడగాలని కానీ ఆలోచించాలని కూడా ఆవిడకి తెలియదు. So basically, she tuned into his mindset, and she accepted his mindset, and she grew as a part of him all his life, all their lives. They just grew up together. That's the best part of those days, and people of that age who got married early. That's the best part.
right? Yeah, so they don't know that they need to expect something. They don't know that they need to ask for something. Yeah. So they don't even know that there is something else other than what the other person is giving. That's a really good way of saying, Raja garu. Very, very good. So let me take you to the next level then, right? Mom to wife. I see you're married. You have a kid, Yeah. right? No, I don't have a kid. Oh, you don't have a kid? Okay. I don't thought have I a kid. saw a picture you carrying a kid. So I'm so sorry. That is my brother's daughter, my Oh, cousin's that's your daughter. brother's Probably. daughter. Oh, okay, good. Okay. So wonderful. So what you saw from your mom and dad, and you got married. How long have you been married? And it's also in And basically, before you go ahead with that, yeah, I'm married for 3 years, but we were separated for a long time now. So that is okay. not working well. So Okay. that's not going to be any. That's not going to be a path that you can Okay. explore more. All right. Sure. I'm so sorry, and thanks for No letting me problem. know ahead of time. Understand. And No yeah, problem. it's interesting. Sorry about that. Whatever happens for a good. You must have a reason whatever has happened, right? But well, good to know you're single for a lot of people. In the process of, but eventually single again. Okay. No, but yeah, that Hmm. well, for all the young girls who were looking at your pictures and all, just so you all know, Raja is single and available. Let's take that positive out of it, okay? Yeah. So that's that. Now, your father was a great lyricist. Of course. You chose to be an actor. I don't think any of your family members, ఎవరు కూడా ఆ లిరిసిస్ట్ అనే లైన్ కానీ ఆ వైరింగ్ కానీ రాలేదనుకుంటున్నాను నేనైతే. అంటే వచ్చిందేమో మరి నాకు తెలియదు. మా ప్రేక్షకులకు చెప్పండి సార్. లేదు అంటే ఆ లైన్ అంటే చాలా మంది అంటారు ఆయన ఎలా రాస్తారు, ఆయన ఎలా ఆలోచిస్తారు అని. నేను ఐ జస్ట్ పుట్ ఇట్ యాస్ ఇట్ ఇస్ ఎ గిఫ్ట్, బట్ ఇట్ డజంట్ కమ్ ఈజీ. గిఫ్ట్ అంటే వాళ్ళు ఏమీ చేయకుండా వచ్చే ఇదైతే కాదు. At the age of 16 or 17, he finished 2 libraries of books in Kakinada. There's barely a book that he did not read in Kakinada. And he read 3 or 4 versions of Ramayana. అంటే మనకి అంటే రామాయణంలో 3-4 వర్షన్స్ ఉంటాయి. కొంతమంది రాముడి పర్స్పెక్టివ్ లో చెప్తారు, కొంతమంది వేరే పర్స్పెక్టివ్ లో చెప్తారు. హనుమంతుడి పర్స్పెక్టివ్, హనుమంతుడు ఎలా చూసాడను. సో దే డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ డెఫినెట్లీ. అంటే నాకు ఆ టర్మ్స్ అండ్ టర్మినాలజీస్ నాకు సరిగ్గా రావు, సో ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్. బట్ అండ్ మహాభారత డిఫరెంట్ వర్షన్స్ 4-5 మేజర్ పీపుల్ రాసిన అన్నింటినీ చదివేశారు. అండ్ మన ఖడ్గం సినిమాలో పాట రాయడం కోసం ఆయన 3 వర్షన్స్ ఆఫ్ ఖురాన్ చదివాడు. ఖురాన్ ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్. ముస్లిమ్సా, హిందువా, ఇండియానా, పాకిస్తానా, ఒక చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది. హిస్ థింగ్ ఇస్ ఇఫ్ ఐ రైట్ సంథింగ్ దే షుడ్ నాట్ బి ఎ డిబేట్ అబౌట్ ఇట్. ఇట్ కాన్ బి అంబిగ్యూస్, ఇట్ షుడ్ బి కరెక్ట్. దానికి ఆయన చేసిన ఎఫర్ట్ ఇస్ రీడింగ్ దోస్. ఇప్పుడు బుద్ధుడి మీద ఒక సినిమా తీశారు మా నాన్నగారు, గురువు గారు శివానంద మూర్తి గారు. బుద్ధుడి మీద సినిమా తీస్తే ఆల్మోస్ట్ 4-5 డిఫరెంట్ బుక్స్ ఆఫ్ బుద్ధుడి మీద చదివేశారు. అండ్ దెన్ హీ రైట్స్ అబౌట్ బుద్ధ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బుద్ధ. ఆయన జీవితాన్ని, ఆయన చెట్టు కింద కూర్చున్నారు, ఇవన్నీ రారు. ఆయన బుద్ధుడు అంటే ఏంటి అన్న కాన్సెప్ట్ ని, కోర్ కాన్సెప్ట్ ని సింప్లెస్ట్ వర్డ్స్ లో పెడతారు. సో బ్యాక్ టు యువర్ క్వశ్చన్, ద వే ఐ పుట్ ఇట్ ఫర్ లేమెన్ ఇస్ all the books that he read are the inputs for the gift that he has, and the songs are the output that we enjoy, that we all cherish. He's gifted, but he did not take, he never took it for granted. He gave his inputs. He always made an effort. He always gave the inputs to his brain, and he processed all of them and gave us what we all remember for life. So and that's how I put it for his brain. So you're saying he was naturally talented, but he nurtured that talent. It's not like he took it for granted, is what you're saying. Yeah. Even though talent ఉన్నా కూడా రోజుకి 10-14 గంటలు పనిచేస్తేనే
ఈ అవుట్పుట్ ఇవ్వగలిగారు. అంతేగాని టాలెంట్ ఉంది కదా అని ఇంట్లో కూర్చుంటేనో పని చేయకుండానో అవ్వలేదు. సో ఓకే, సో ఆ లైన్ మీరు ఎంచుకోవాలన్నా కూడా యూ జస్ట్ డి నాట్ గో ఇన్ టు దట్ డైరెక్షన్. అంటే మేము అంటే అంత గిఫ్ట్ మాకు లేదు. అండ్ మాకు తెలుసో తెలియక మేము చెన్నైలో పెరిగాము. సో మాకు భాష మీద కూడా అంత పరిజ్ఞానం లేదు. సో వీ వర్ నాట్, మాకు తెలుగు చదువుకోవడానికి అక్కడ అవైలబుల్ గా లేదు. అలాని బుక్కులు ఎక్కువ చదివించడానికి హీ వాజ్ టూ బిజీ టు మేక్ అస్ గెట్ అ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ బుక్స్. మా అక్కకు ఉంది ఆ అలవాటు, నాకు లేదు. సో అది మిస్ అవ్వట్లేదు కదా ఇప్పుడు. అంటే యూ డోంట్ మిస్ లైక్ అరే నేను నాన్నగారు లాగా లిరిసిస్ట్ అయి ఉంటది. That is not, I personally believe that's not legacy. That is not a thing that comes into legacy. Good. That's a different level of this thing, talent. So it's a gift. God gifted prodigy talent. Okay, good. So అయితే సో లుక్స్ లైక్ మీరు యాక్టింగ్ అనేది చూస్ చేసుకున్నారు, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ కమింగ్ ఈజీలీ టు యూ బికాస్ ఐ హావ్ సీన్ యువర్ పిక్చర్స్ అండ్ పిక్చర్స్ అట్ లీస్ట్. You take very good care of your body, which means you spend decent amount of time in gym, I guess, and you shape yourself up, and you're looking pretty good. And that's what, like I said, I call few people in US to ask about you. All they praised your looks and how you look, how you act was also very good comment I got, right? That's when they related. Oh, this guy, Ina, his son, and చెప్పేసి. So how much time do you అంటే మీరు యాక్టింగ్ కి ఆ బాడీ బిల్డింగ్ అనేది కంపల్సరీ అనుకున్నారా, లేకపోతే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ లైక్ బిసైడ్స్ యాక్టింగ్, ఆర్ యూ థాట్ దిస్ టూ విల్ గో టుగెదర్ బికాస్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ట్రెండ్? ఎవ్రీ హీరో ఇఫ్ యూ సీ దే బిల్డ్ దర్ బాడీ and look to be fit and all that stuff. అది ఎలా జరిగిందండి? And basically my first passion is into acting, but and my second passion is fitness. It's always been fitness. అంటే ఇప్పుడు last 5 to 8 years లో all our protagonists or lead characters అందరూ కొంచెం ఫిట్ గా ఉంటారు. బట్ till 2010 or something our leads ఎక్కువ మంది ఫిట్ గా ఉండడం, దాన్ని ప్రయారిటైజ్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు అంత ఎక్కువ లేదు. One of the first people is Bunny, or all these people have started one after the other. But even from 2005 is when I started my fitness journey. So from then I always liked my fitness. I like to be fit, I like to be healthy, I like to be able to do all my activities comfortably. I don't like to be lethargic. So that has always been a part of my life. So I like to keep myself fit, and it always adds up to the confidence in me when I'm showing myself to others, when I'm projecting myself on screen or when I'm talking to people. That fitness adds a lot to my confidence. So that is a part of my thing. And I don't know if you in your research you found this, but I'm a personal trainer myself for 4 years in a gym, and I also personal train people. That is my passion. So I was working in a gym as long as it was not hindering my first passion into movies. So once they both started clashing, I had to stop that, and I started giving personal trainings and stuff. But that is my second passion. So that's good. So do you every day altara gym ki, like once in 2 days altara, 3 days? Twice a day veltanu. So twice a day veltanu. And at least a weekly I get about 10 to 11 sessions. And I go to gym in the morning and play a sport, badminton or something in the evening, or jog in the morning and yoga in the evening. I keep changing my workouts, but I get around 10 to 11 workouts minimum per week. And అంటే జనరల్ గా అందరూ సండేస్ బ్రేక్, సాటర్డేస్ బ్రేక్ ఇలా అంటారు, బట్ I don't give a break. I work out every day. Even my clients, I tell them work out every day. The breaks will come. Automatically, yeah. That's breaks are inevitable. ఎవరో ఒకరికి ఏదో పని ఉంటుంది, పార్టీ ఉంటుంది, ఎవరో ఊరు నుంచి వస్తున్నారు, మనం ఊరు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. Something will happen, and they happen very often for everyone. So అది వీక్ లో ఒక రోజు వచ్చి, మళ్ళీ సండే ఇంకో రోజు వచ్చి, మళ్ళీ మనకి
అలా యాడ్ చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు. సో ఐ గో ఎవ్రీ డే. వెన్ ద బ్రేక్స్ కమ్, I won't stress. I will welcome them comfortably. Like right now I'm traveling, and if I'm on a break, I'm okay. I'm very comfortable with that. సో మీరు పర్సనల్ ట్రైనింగ్ కూడా చేశానన్నారు కదా. Would you like to name anybody you personally trained and you kind of like only one or two people, but they're all businessmen, so you wouldn't know them. They're not celebrities, so okay, good. That's very interesting, and like I said at the beginning, right? I also like working out and all that stuff. Yeah. So what I read and I saw about you, and from where you are heading towards, ఎట్లా ఉందంటే మనకి బిగ్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి నెపోటిజం అనేది ఒక కాన్సెప్ట్, రైట్? మీకు తెలుసు కదా. నా అండర్స్టాండింగ్ that you don't encourage that, because I don't see yourself associating your name with your father. Is that right? Yeah, it's very, very strong conscious effort. It's a strong conscious effort. So ante, are you scared or afraid or concerned that you will never be able to get there, in terms of having your own reputation, having your own aura, having your own image? Yeah, by birth, of course, you are son of the great man. That's a different story. But Raja Chembolu is also a great man. He's a great actor. Do you see yourself getting there, or are you like, మీకు ఏమన్నా హెసిటేషన్ ఉంటుందా, ఏదైనా భయం ఉంటుందా, ఏదైనా కన్సర్న్ ఉంటుందా టు గెట్ దేర్? అంటే see, the first things first, I'm very proud of of being his son. Very, very proud, and it's a chance only 3 of us got, so in the whole world. So so we are very proud of it, and I'm extremely proud of it to be his son. Having said that, I never ever compared with him in any way, because he is what he is, and he achieved what he achieved in his life with what he has, or with from nothing to making a name which every Telugu person in the entire world knows. So when it comes to me, I did not want it to be his legacy. I did not want to continue అంటే ఆయన పేరు చెప్పుకొని రావాలి అన్నట్టుగా నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అంటే నాకు పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు నాకు భయం అయితే ఈ రోజు లేదు. అంటే ఆయనతో we always want to make him proud by doing a good job at our work, but that doesn't mean that we are scared of working under a mark, under a standard. So I was never afraid of working and అంటే యాక్టింగ్ ఏమని కాదు. బట్ ఆయన పేరు పెట్టుకుని ఇప్పుడు I always, from the beginning, I never went to meetings with him. It's my elder brother who goes. తనే ఎప్పుడు ఉంటాడు, ఆయనే చూసుకున్నాడు. నేను ఎప్పుడు ఆయనతో వెళ్ళను. ఎందుకంటే ఆయనతో వెళ్తే ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ఐ గో విత్ సిరివెల సీతారామశాస్త్రి గారు, ఆబ్వియస్లీ ఆయనతో వచ్చిన 2 అయినా 8 మంది అయినా 10 మంది అయినా వి గెట్ అ లెవెల్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. కరెక్ట్. Because it is his batch who's going. But if I go separately, whatever they give me the respect is for me. Even if it is బాబు కూర్చో, అక్కడ కూర్చో, కొంతసేపు కూర్చో అన్నా కూడా, it is what I get. It is not his thing. Of course it is inevitable that no, ఆయన షాడోలోంచి ఎంత దూరం వెళ్ళినా ఆయన షాడోలోంచి బయటికి వెళ్ళాం. అది ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడు అంటే ద వే I'll give you an example, like ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చారంటే, how are you sir, do you want some coffee, tea అని అడుగుతాం. I'll greet them and I'll go. I don't sit with them, I don't chat with them, because they came for dad into dad's den.
So if I have to ask for job or if I have to ask for work or something, I go into their office, into their den and I ask them. ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళ ఇష్టం. కాకపోతే నేను అడగాల్సింది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, వాళ్ళ నాన్న దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను అడగకూడదు. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్పేస్ ఐ ఆల్వేస్ కెప్. ఇప్పుడు ఒకే సినిమాకి వర్క్ చేసుకున్నా, ఆయన ఆడియో రిలీజ్ కి వచ్చినప్పుడు అదే సినిమా కోసం ఏ ఆడియో రిలీజ్కి వెళ్ళినా, నేను యాక్టర్స్ అందరినీ 6:30కి పిలిచినప్పుడు నేను 6:37 కల్లా నేను వెళ్ళిపోతా. He comes at 8 o'clock because he, at the level that he is, he has to come at the time that he is necessary. So 8 o'clock ఆయన అవసరం కాబట్టి 8 o'clock వస్తాను. నేను ఆయనతో పాటు, నేను ఈ సినిమాలో చేసిన ఆయనతో పాటు 8 o'clock నేను రాకూడదు. So I don't do that. So you built some principles around yourself just to make sure. And one more thing is, ఇప్పుడు నేను ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి ఆయన కొడుకుగా వెళ్ళానంటే, అమ్మో ఇప్పుడు ఆయన కొడుకుని పెట్టుకుంటే అంటే, ఆయన స్టాండర్డ్ always comes into everybody's mind. A lot of people are afraid of him. Afraid of అంటే ఆబ్వియస్ గా మా నాన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే, సూర్యుని చూడాలంటే ఎవరికైనా భయం వేస్తుంది. సో హీస్ లైక్ దట్. ఆయన ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అదే ఇస్తారు అనమాట. సో సూర్యుని చూడాలంటే ఎవరికైనా కళ్ళు సరిపోదు. సో ఆ టైప్ లో ఆయన చూస్తే ఒక రెస్పెక్ట్ తో భయం అందరికీ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇతనికి ఏదో ఒకటి ఇచ్చేస్తే ఆయనకి నచ్చకపోతే బాగోదేమో అంటే, వాళ్ళ అబ్బాయి కదా. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ స్టిల్ ఫేస్ ఈవెన్ టుడే, డే ఇన్ డే అవుట్. It's not been an easy ride because of his name for me also. So అంటే ఇస్తే నీకు ఏదైనా మంచిది ఇవ్వాలి, ఇందులో నీకు ఇచ్చే తగ్గదుగా ఏం లేదు అని చెప్పి చాలా మంది ఇవ్వరు. And that might be true about 50-60% of the times, but that is the escape thing for the rest of the 40% people. Okay. So let me stop you right there. ఇప్పుడు మీరుగా యాజ్ అన్ యాక్టర్గా ఏ రోల్ చేయడానికన్నా మీరు రెడీయా? మీకు ఏమైనా స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్సే కావాలి అని అలాంటిది ఏదైనా మీకు బౌండరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేకపోతే అలాంటి మైండ్ సెట్ ఏదైనా పెట్టుకున్నారా? నేను ఇలాంటిదే చేస్తాను, ఇలాంటిది చేయను, అలాంటిది ఏదైనా ఉందా మీకు? నాకు క్యారెక్టర్ ఏదైనా పర్వాలేదు, బట్ వాట్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి ఆఫ్ సమ్ పర్పస్ ఫర్ దట్ మూవీ. అంటే ఏదో ఒక కొంచెం పర్పస్ఫుల్ గా ఉండాలి. అంటే ఐఎమ్ నాట్ డెస్పరేట్ టు షో మై సెల్ఫ్ ఆన్ స్క్రీన్. నేను ఏదో ఒక మూల కనిపించేయాలి అన్న డెస్పరేషన్ నాకు లేదు. చేస్తే ఆ సినిమాలో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ స్మాల్ థింగ్, ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ సమ్ యూస్ ఫర్ ద స్టోరీ. అంటే ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఈ క్యారెక్టర్ చేసిన 3 సీన్లు తీసి పక్కన పెట్టేస్తే సినిమాకి ఏ తేడా లేదు అనిపించకూడదు. చాలా బాగా చెప్పారు. అంటే నా క్వశ్చన్ వాజ్ మోర్ అరౌండ్, హే నేను హీరో పక్కన లేకపోతే హీరోగానే చేస్తాను, నేను విలన్ గా చేయను. I never ever limited myself to that. ఒక నెగటివ్ క్యారెక్టర్ చేయను, లేకపోతే కామెడీ క్యారెక్టర్ చేయను, అలాంటిది ఏదైనా ఉందా? I've done protagonist, I've done antagonist, I've done side and second lead kind of things in Sitaramasastri and other things. So I've done a lot of things, but I never limit myself. As long as it has a purpose on screen, I'm good for it. Okay. Good. అందుకే నేను ఎవరిని అడిగినా, the way I ask is like, మీకు నేను ఇందులో బాగుంటాను అనిపిస్తే I will do it. Instead of because you know the story, you see the picture, the director sees the picture better than anybody else. Only, and it's his vision that eventually comes out. So I would say మీరు ఇస్తున్న దాంట్లో రాజా చేస్తే బాగుంటుందని మీకు అనిపిస్తే I will do it. ఎవరు చేసినా ఒకటే అనిపించేటట్టు అయితే వదిలేండి. We'll work on the next movie. If you find something good for me, I will work on the next one. So మీరు ఏమైనా, did you go to like a school? I've done a course in Barry John in 2010, Bombay. Barry John Academy. That's a 3 months small course. What is that Barry John? I mean, for our viewers, and I saw, of course, నాకు కూడా తెలియదు. It's into అంటే ఒక 3 months diploma course లా ఉంటుంది. So they tell about vocal, acting, physical and everything. They give you an introduction. So and deep introduction into the entire acting universe. But I personally believe it's your interest and it's how you grasp or how you see things, your perspective, that changes or molds or develops you into an actor. This, I feel, acting is not a training or a physical thing that you can develop just by doing it a few days, few months or something. Okay. They always like the greatest of the people always say there's always learning. Of course, you keep learning. So ఏ సినిమా చూసినా ఒక చిన్న లెర్నింగ్ ఉంటుంది. అంటే అది నేర్చుకుంటూ ట్రై చేస్తాం. సో అంటే దట్ ఇస్ అంటే any course or any school you go, you've seen some actors who go to 3 or 4 schools. At the end of the day, they can't perform. Basically. But there are some actors who've never been there who are naturally extraordinary actors. So
Right. Yeah. Ante my question was more around so a lot of people do go to schools because you will get a queue. అంటే 3 months లో మీరు ఎంటైర్ లైఫ్ బేసిక్ నేర్చుకోలేకపోతే ఇన్హిబిషన్స్ పోవడానికి ఇట్ విల్ హెల్ప్. ఎగ్జాక్ట్లీ యా. సో క్యూస్ ఉంటాయి. సో హౌ వాట్ అలాంటి క్యూస్ వస్తాయి అన్న ఉద్దేశంతో దట్ వాస్ మై ఇట్స్ ఆల్వేస్ దేర్. They teach you the basics. They teach you to understand something. But that's only ఎన్నాళ్ళు చేసినా it's going to be only basics. So అండ్ మీరు అన్నట్టుగా ఎన్ని యాక్టింగ్ చేసి ఎన్ని చేసినా ఎంత ఇన్హిబిషన్స్ అక్కడ పోయినా ఫస్ట్ డే కెమెరా రన్ చేసినప్పుడు లొకేషన్ లో జనాల ముందు రియల్ క్రూ ముందు యాక్షన్ చెప్పినప్పుడు ఉండే అప్పుడు ఇన్హిబిషన్ ఉంటే ఇట్స్ స్టిల్ ఎ బ్లాక్. అది ఇప్పటికి బ్లాకే అవుతుంది. అది ఎంత మన ఇంట్లో రూమ్ లో కూర్చొని చేసుకున్నా బయట స్టేజ్ మీదకి వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఆల్వేస్ గోనా బి ఎ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. సో మీకు ఆ బ్లాక్ పోయినట్టేనా ఇప్పుడు? అంటే నాది రివర్స్ ఉంటుంది. నేను అక్కడికి వెళ్తే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్లాక్. నాకు లొకేషన్ లో జనాల ముందు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్లాక్. నా రూమ్ లో ఏమైనా నన్ను ఇది చేసి చూపించానంటే ఐఎమ్ డెడ్. I'll freeze. I'll freeze like anything. So was there any actor you believe in and you see him and you see yourself into his shoes? అలాగే ఎవరన్నా బాలీవుడ్ లో గానీ, బాలీవుడ్ లో ఎవరు ఉన్నారు? Let's start. There's a lot of actors ఉన్నారు. Instead of a lot of actors, I'd say a lot of movies. అంటే ఒక యాక్టర్ ఒక సినిమాలో నచ్చొచ్చు, ఇంకో సినిమాలో నచ్చకపోవచ్చు. సో ఇట్స్ లైక్ ఈ సినిమాలో వాళ్ళని చూస్తే ఇట్స్ అమేజింగ్ అనిపించేటట్టుగా ఉంటాయి. సో ఇట్స్ లైక్ మన ఒక్కడిలో మహేష్ బాబు గారు కానీ రణబీర్ కపూర్ in a few movies or Shahid Kapoor in Jab We Met, and there are movies like that which I love, but I don't idolize actors. I idolize characters. So movies lo ee character is amazing and the way they portrayed it is amazing అనిపిస్తుంది. So and at the same time వాళ్ళు ఇంకో సినిమా చేస్తే sometimes it's overacting లా అనిపించచ్చు. So we can't really go by the and I personally don't go over. I'm not like no I'm crazy fan of this actor, so whatever he does is amazing అనుకునే రకం కాదు. So okay so that kind of killed my question. So who's your favorite actor? in Bollywood to start with, right? ఇప్పుడు ఉన్నాం అనుకోండి, Bollywood is like see there are lot of actors, a lot of excellent actors. Ayushmann Khurrana or Rajkumar Rao. And I mean they're not doing the mainstream movies, but they're doing movies which are absolutely character based and character driven, and they drive the entire movie with what is happening in real life around us. There's no larger than life, there's no heroism, there's no. So I personally like something like that. I'm not this star gazing. I'm not amazed by that because I've seen the biggest star at my place. My ఇంట్లో చూసేసరికి the stardom doesn't amuse me. That doesn't amuse you. Okay, that's a very very good point. Okay, good. Okay, అంటే ఎవరైనా చూడాలంటే అందరూ గోల పెట్టేస్తూ ఉంటారు. మాకు అంటే మేబీ we've seen one of the biggest stars where the big stars want to see and meet him personally, నాన్నగారిని. సో అది చూసిన తర్వాత వాళ్ళని చూడడానికి it is not of any great excitement for us. I mean there's no అంటే I don't say ఎందుకు ఉండాలి అని కాదు, ఫ్యాన్ బేస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఫ్యాన్ బేస్ వాట్ డ్రైవ్స్ us, but నాకు ఎప్పుడు అది it didn't for me. That's a good perception. That's a really good perception and good statements. So your answer would carry the same for even Tollywood then? I mean, is there is no actor which you would like say wow he does a good job అని, లేకపోతే you are like నేను కూడా అలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, లేకపోతే నేను అతనికన్నా బాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఐ లైక్ హిమ్ దో, అలాగే ఎవరు లేరంటారు అతని కన్నా అన్న కంపారిజన్? I never kept it. I never had that comparison. Probably ఆ క్యారెక్టర్ లో నేను that character suits me అనిపిస్తుంది కానీ అతనికన్నా బాగా చేస్తానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. Okay. అంటే పర్సనలీ ఇన్ లైఫ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ లైక్ కంపారిజన్స్. It is this like everybody to its own, everybody's situation is different, everybody's day-to-day life is different, so I never compare. But yeah, like see, and Telugu kuda I see like Bunny does a great job in Pushpa, Ram Charan does a great job in Rangasthalam.
And Vijay Devarkonda did an amazing job in Arjun Reddy. So everybody, as an example, these three. So Right, everybody does an exceptional work in one or two movies. correct. So that changes or that defines their career from there also. So even Bunny had so many movies, Pushpa changed him to a next level. That's absolutely your Ram Charan has done 15 movies or 13 movies before Rangasthalam, but his appreciation that he got for Rangasthalam was exceptional. That doesn't mean he didn't do a good job before. It's just the growth, and suddenly one movie is just stands out. Right. So the milestones in the career. So that's what they say. Right? So you're saying action is not just action, but it's a mix of multiple components, which brings out the actor, the best which brings out the best in that actor. The best in that actor. So, question back to you. అలాంటి సినిమా ఇప్పుడు వచ్చి మీరు చేసిన మూవీస్ లో ఏదైనా మీకు తగిలిందా, మీకు ఏమైనా అనిపించిందా, లైక్ ఓ మ్యాన్ ఐ డిడ్ ది బెస్ట్ ఇన్ దిస్ మూవీ అని అలా ఏదైనా అనిపించిందా? అంటే నాకు పర్సనలీ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ గాట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై potential yet. Okay. So the problem is it's my mistake also, because I don't socialize too much. People don't know me much, and I'm very very అంటే నేను సింపుల్ అని చెప్పను, బట్ నాకు హడావిడి చేయడం రాదు. సో అండ్ పీపుల్ సీ మీ యాజ్ మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ఓకే మంచి ఫార్మల్స్ చేసి పక్కన నుంచో పెడితే ఒక బాగుంటాడు, మంచి స్మైల్, ఓకే గుడ్ అన్నట్టుగా ఆ క్యారెక్టర్స్ లో దే సీ మీ అ లాట్. So they don't want to experiment, like when they talk to me or when they spend some time with me, they know there's a side who's very easy, or very I talk about everything. I'm non-stop talker. I talk a lot, so and a little funny and little easy going. ఈ characters ni చూసుకుంటే, if they understand this part of me, they would want to imbibe that into the characters, so they would understand. But నాకు ఇది చూపించుకునే స్కోప్ ఇంకా రాలేదు. With the limited kind of characters that I'm doing, I did not get the scope to show a different kind of a personality in those things. By the way, one of the comment one of the viewer has said is, you are not a chocolate boy, but you still look handsome. Yeah, I don't know. It's a compliment for sure, but I don't know how to take that. It was a compliment. That's the reason నేను చెప్పడానికి కారణం అదే, because it was a compliment. Thanks. Thank you. So I didn't get a chance to explore much yet, but I've done some good characters, like Ranarangamlo I did a negative, ABCD lo I've done an antagonist, and I really enjoyed doing those characters. And Fida I loved working with Shekhar garu. A lot of movies, they might be less recognized, but this thing. Ante meeru, I don't know, maybe this question is down the line for you. Should I wait for it or should I answer it? No, go ahead. So Miranda Kannatu, people know my face, not my name, is because unfortunately I won't. It is not good to say on the media actually, but unfortunately a lot of movies that I've done have not done good on box office. So the problem is people remember the box office movies more than the non-box office. So I've done about 32 movies so far, but most of the people still recognize me from Yavudu and Fida. That is my third and fourth movies. You are right, and those are my third and fourth movies, but I still have to identify mostly with that even after 32 movies. See, in the country on theater like Kurana, but how do people know me? How do people recognize my face fast? Because all the 30 movies I've done are A-class movies. A-class in the sense the mainstream movies. With main leads or big leads, big production houses and big directors. So they keep running in all the OTTs and the TVs continuously. Every weekend, every festival. So my face is very familiar for them. And with the little feedback that I get, I'm glad, I'm very happy and blessed that people own me. People like me, and people like to see me on TV, or they accept me as a part of their family. That's what I think. And they can choose in Apudu, if they have a good feeling about it, that means it's a really good
thing for an actor, because you're Oh, easily connectable. Your connectivity to the audience is very easy. So that is a good part. But just because of the mainstream movies have not done well on box office, I'm less recognized with the name than the face. So that's what I feel with that question there. Yeah, that's quite reasonable from my research, what I found, and exactly that's how you concluded. So are you working towards that? Basically, how do you I can't work towards making a movie hit. I can't make a movie hit. I can do my best and pray for the movie to be a hit. Because there's so many constraints. Story, movie, actor, director, actresses, songs, how the making has come, how the taking has come, the time of the release again. Luckily, some movies have released before COVID. Some movies released during the COVID. Now nobody could help them. So there's so many constraints. So I can only hope to do a good job at my work, and I can just move on and think like, okay, let me see if this will give me a different recognition or something. So I can't work at that. I only want to work at making better, like finding better characters for myself and portraying it to the best of my this thing. And you performing better. Good. So besides this movie aspect, I would want to get to the social side of your life, right? So Nanagaru, I know that she has done so much for the movie industry, and then of course you're also contributing to the movie industry by acting and all. How do you, him or yourself, besides doing contribution towards this, is there anything else you do for the society, or the kind of like a social work, I would call that as? Is there anything you guys are involved in? Was he involved in, or you involved in? And I don't think he needs to do any other social work, because every song of his is a social work. Very well said. Yeah. And please don't take me wrong when I say this, but like what I'm going to say is his songs have inspired a lot of people to do social work. So his one song it has created so many NGOs and people helping a lot of people. So he never has to do any social work other than that. So మీరు చెప్తుంది ఏంటంటే ఆయన రాసిన రచయితే సోషల్ కవర్ చేసేసింది, అది ఆల్రెడీ కవర్ చేసేసింది, స్పెషల్ గా మళ్ళీ వెళ్ళి ఏదైనా నేను ఎవరికో ఏదో ఒక సేవ చేయాల్సిన అంటే ఆయన ఆ టైం యాక్చువల్గా ఇంకో పాట మీద పెడితే చాలని ప్రపంచం అంతా అనుకుంటుంది. సో ప్రపంచం కూడా అదే అనుకుంటుంది కదా. సో నేను నిజంగా బయటికి వెళ్ళి ఇంకొక ఇద్దరికి చేయడం కానీ మీరు ఇంకొక పాట రాయించాలి 2000 మందికి ఆటోమేటిక్ గా అది వర్కౌట్ అవుతుందని అంటారు. వెరీ వెల్ సెడ్ Raja. So that is him. Me, see, I don't have that kind of what they call resources or anything to do, but I believe in doing what best we can in my circle. So నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా, నా కింద పనిచేసే వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా, వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరం ఉంటే చూసుకుంటా. Because that is my limitation. I can't go beyond my limitation and try to help someone which I cannot. So I can't go out of my way, or I can't put my existence into struggle to help someone. I don't believe in that. మీ స్టేట్మెంట్ సపోర్ట్ చేయడానికి మీరు ఏమంటున్నారంటే ఇంట్లో వాళ్ళని ఫస్ట్ చూసుకుంటాను అంటే, ఇంట్లో వాళ్ళు అని కాదు, మీ ఫ్యామిలీ, మన చుట్టూ ఫ్యామిలీ అయినా మన ఫ్యామిలీలో కూడా అందరూ ద సేమ్ లెవెల్లో ఉండరు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క అవసరం ఉంటుంది. I agree. సో అది నేను ఎప్పుడు చూసేది ఎలా అంటే, అది లగ్జరీయా, కంఫర్టా, రిక్వైర్మెంటా? రిక్వైర్మెంట్ అయితే నేను చేస్తా, కంఫర్ట్ అయితే కష్టపడమంటాను, లగ్జరీ అయితే వదిలేయమంటాను. సో దట్స్ వేర్ ఐ ట్రై టు. సో ఎవరికైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నెసెసిటీ ఉంది అంటే ఐ ట్రై టు హెల్ప్ దెమ్ విత్ దట్ ఆర్ గివ్ దెమ్ దట్ and leave it to that, and after that it's their life. So
You can't bring. That makes full sense. అంటే మీరు అన్నది అబ్సల్యూట్లీ రైట్. అందరూ కూడా అలా చేయగలిగితే సమాజం బాగుంటుంది. చాలు కదా. అంటే మన చుట్టూ ఉన్న ఇద్దరు ముగ్గురికి హెల్ప్ చేసుకోవాలని అందరికీ అనిపిస్తే చాలు. That's what I was trying. Everybody is not blessed with resources to help. Like someone like you do a lot of NGO. Not everybody is blessed to do that. If you see, you guys are inspiration for someone else to start something there. That also helps, you know. ఎవరు శక్తిలో వాళ్ళు ఎంతో కొంత సమాజానికి తిరిగి ఇచ్చే దృక్పథం. ఈ రోజుల్లో అదే నేను అంటే the other day I was just talking about this to someone of my friends or something. సో ఈ రోజుల్లో మంచి చెడు అంటే ఇంతకు ముందు ఆర్ జనరేషన్ ఆప్ ఆర్ నో లైక్ 80s 90s లో మంచోడు అంటే ఇంకా చాలా రకాలు ఉంటాయి. He doesn't have alcohol, he doesn't drink, he doesn't smoke, he doesn't go out much, he is too dedicated to his family. All these were the by the book definition in the previous generation for being a nice guy or good guy. నేను నమ్మేది ఇప్పుడు మంచోడు అంటే మన జీవితాన్ని మనం సరిగ్గా చూసుకుని మనం కష్టపడుతూ పక్కోటి ఏవి ఆశించకుండా ఉంటే చాలు అనిపిస్తుంది. మనం పక్కోడి వాడి జీవితం నుంచి వాడి దగ్గర నుంచి ఏదో మోసం చేసి లాగేసుకోవాలను, వాడిని చూసి ఏదో జలసి అయిపోతూను, లేకపోతే ఆ వాడిని చూసి ఏడవకుండా ఉంటే చాలు. మన జీవితం మనం బతికితే దట్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ బీయింగ్ నైస్. ఇఫ్ యూర్ నాట్ సెల్ఫిష్ ఆర్ ఇఫ్ యూర్ నాట్ జెలస్, those are enough. Yeah, that's absolutely right. I mean, social aspect doesn't have one dimension to it, right? So మీరు ఎవరికో హాని చేయకుండా ఉంటే చాలు, దట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్. ఎవరికి హాని చేయకుండా ఉంటే మనం యాక్చువల్లీ చాలా మంచి వాళ్ళకి లెక్క. అంటే we are better than 90% of the people in this world right now. That's a strong just statement. By being true to yourself you are better than 90% of the people. So let me take you a different dimension of questions, okay? రాజకీయం మీద మీ అభిప్రాయం, రైట్? Is there absolutely no opinion, no, అంటే ఇట్స్ నాట్ బీయింగ్ ఎ డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్. నాకు యాక్చువల్ గా నాకు రాజకీయం గురించి ఏం తెలియదు. సో ఐఎమ్ వెరీ 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 బ్యాడ్. అంతకన్నా నేను ఏమైనా చెబితే దొరికిపోతాను, ఎంత బ్యాడ్ గా ఉంటాను. సో అంత బ్యాడ్ అని దొరికిపోవడం కన్నా బ్యాడ్ అని చెప్పేసి ఉదేసుకుంటే నేను సేఫ్ గా బయటకు వస్తాను. అదే ఇప్పుడు మన నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నారనుకోండి, అంటే తెలిసే ఉంటారు కదా జనాలు, రైట్? ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు ఉన్నారు, అంతకు ముందు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ఉన్నారు. అసలు కదా ఇందాక నేను మీకు చాలా క్లియర్ గా ఒక మాట చెప్పాను, ఇంతకన్నా నేను మాట్లాడితే దొరికిపోతాను, నేను దొరకను. That's an honest answer. I really, really appreciate. And the way we talked and the way you answered tells me that you are a new generation, loosely using word kid, with a very positive energy and independent thought process. Gala person ga, that's my opinion. I got out of it. Those were my questions I had for you for now. మీతో మాట్లాడి మీ గురించి తెలుసుకుని మీ గురించి విషయాలు మా ప్రేక్షకులందరికి కూడా తెలియపరిచేలాగా మీరు ఇచ్చిన అవకాశానికి I would wish, and our channel would also bless you to have the same aura and image your father created in the film industry as a lyricist. He's a god of lyricist anochemo. అలాంటిది మీకు కూడా ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్ టువర్డ్స్ యాక్టింగ్, మీరు ఏ ప్రొఫెషన్ చూస్ చేసుకున్నా మీరు ఆ హైట్స్ చేరాలని నేను నా ప్రైమ్ 9 ఛానల్ నుంచి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అండ్ మీకు అండ్ ప్రైమ్ 9 ప్రేక్షకులందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ అలాట్. సేమ్ హియర్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ.